topic comes up sepatutnya at the end of the semester. Tetapi disebabkan you all nak kena buat project, project untuk group project for the fuzzy expert system. So saya bawa tajuk ni ke atas lah supaya you have an idea how to actually develop your project. So the processes are done. Okay? Okay ke? Dengar ke suara saya ni? Dengar, madam. Dengar. Okay, saya bimbang you all tak dengar. Alright, so sebelum kita start, saya nak tanya dulu dengan you all. Group project tak bagi kat saya lagi kan nama? Belum ada nama lagi kan? Ke dah bagi? Belum kan? Jawab sekarang. Belum. Belum? madam. Okay. Kita belum. Kita dah. You all pun macam saya nak cari mikrofon tu lambat. Okay. Macam-macam. Right, so in developing a fuzzy expert system, there is some methodology that you have to follow. Kalau you ingat lagi, when you learn development of knowledge-based system, there are some steps that you have to identify and you follow the steps, right? So dia ada you have to do some problem identification and so on. Lepas tu you do some knowledge acquisition, knowledge representation, and then you construct the rules. Ingat lagi ke? All those steps in the expert system? Okay, dah kuat dah. Ingat sih. Yeah. So basically the same thing will apply in fuzzy expert system because the same concept, you are developing an expert system. However, as you are going to develop a fuzzy expert system, the knowledge representation will be a little bit different. Masa dekat knowledge representation tu akan ada lebih detail lah. Okay. So for fuzzy system development, usually we have these 5 steps that we follow. First, we have to specify the problem and define your linguistic variables. So you have to identify what is the problem that you are trying to solve and what are the variables that actually involved in solving the problem. Contoh, kalau you nak buat satu sistem untuk nak setkan aircon kepada optimal temperature. Okay, katakan your user dah set dia nak temperature 22 degree Celsius. So apa problem dia? So you nak dia punya environment dalam bilik tu is 22 degree Celsius. Apa yang akan menyebabkan perubahan suhu ialah how much gas that you pump in the air conditioning system and how fast the speed of the motor that you use at that time. Kipas dia untuk the fan. Alright. So katakanlah kita tengok dua benda tu je as the input variable, the linguistic variables. So you have to identify what are the variables. Okay. So the variable tadi kita kata it can be the speed and berapa banyak gas. Okay, mungkin dalam bentuk units of the gas. Sometimes ada orang dia gunakan the outside environment temperature as an input as well. Okay. Kalau keadaan semasa bilik tu panas, so dia akan menjadi input juga kepada rules tu supaya output dia memang you dapat nanti how much temperature yang ada kan. So dia punya input adalah the temperature in the room itself. So dia kena ada sensor lah. Okay. So you identify those variables. So when you want to develop a fuzzy system, identify what are the variables that actually impact your rules, impact your solutions, what is the input and what is the output that you want at the end. Okay, boleh ya? Alright, disebabkan kita buat fuzzy, so the variables should be linguistic. It's fuzzy variables, bukan variable biasa. Linguistic means you have to describe it in words. Okay, contoh speed can be slow, fast, you can have medium. So the values that you are going to assign to the variable should be a linguistic values as well. Okay, the next step you have to determine the fuzzy set.
Right. Masa determine fuzzy set, you akan identify ada berapa set dalam you punya variables tadi. Contoh kalau speed kipas, okay, you nak buat berapa set? Biasa kita tengok kalau dekat kipas dia ada sampai 5 kan. So terpulang pada you lah, you yang identify how many sets that is actually suitable for your system. Madam Okay. tulis, And then you have to data elicit mining and tulis construct the dekat fuzzy rules. dekat apa ni nama You dia? construct the fuzzy rules, the same concept dengan fuzzy expert system dulu. Kalau you ada dua variable, 3 value for each variable, so usually you akan ada some combinations of it. So you akan dapat berapa rules. Okay. Classmate kau orang Kalau teka dua nama variable, siapa yang 3 tersenarai. value for setiap variable, and then combination Memanglah tak ingat, aku tengok-tengok ni. Untuk apa? Hafiq dengan Amir Zakwan tu. If you have two variables. Mana tu? Asal. Tengok ni. Kenapa nak? Madam panggil. 4. Kalau two variables, Madam panggil kat dan WhatsApp. setiap variable tu ada 2 value, the combination dia akan ada 8. Tapi kalau ada 2 dan setiap variable tu ada 3 Hafiq value, dengan Amir Zakwan tu, so aku akan rasa ada diorang lebih tak jawab lagi. Right? Okay. It's a madam. So you can elicit all Kalau the aku dah fuzzy jawab rules tadi. that is available. Tapi bila you construct everything, sometimes ada combination tu tak valid. Sebab kadang-kadang one value dia akan contradict dengan the other value, so dia takkan valid. So you akan identify according to the problem. It's very specific to the problem. Saya tak boleh kata kalau dua values, dua variables, 3 value for each, you mesti ada 18. Tak semestinya. You kata tadi apa? 16. Tak semestinya sama. Ada setengah orang mungkin dia akan dapat 10 je sebab ada setengah value yang tak sesuai untuk dijadikan satu combination. Okay, after you already construct all the fuzzy rules, you have to encode those fuzzy sets, fuzzy rules and the procedures into your expert system. You have to develop the fuzzy inference system. Okay, in this course we will go through how to do the fuzzy inferences. Macam inferences system ni macam dalam expert system dulu you guna backward chaining and forward chaining, if you still remember. Okay, so in fuzzy expert system we don't do that anymore. The inference system is a little bit different because we have fuzzy values. We cannot fire through false lagi. Kita ada when we fire the rules, we will have some degree of membership. Okay, so we have to incorporate all the values together and then we will do some inferences. Ada 2 teknik yang kita akan cover. Okay, we will look at Mamdani style of inferences and the other one is we call as Sujino style. Dia bagi nama tu according to orang yang found the technique lah. Okay, and then after we already encode the fuzzy sets and fuzzy rules and all the procedures, we have to evaluate and tune the system. Okay, kenapa kena evaluate dan tune? Tune lah sebab tadi you letak aja fuzzy set tu kan, katakan temperature berapa medium, temperature berapa adalah hot, tapi you kena tune balik supaya dia lebih tepat. Kadang-kadang kita letak the initial value tu tak tepat, so you have to tune it according to your user. Okay, so ini adalah some examples. Example here is a problem of operating a service center of spare parts. Katakan service center kereta, ni pergi hantar service center. Okay, dalam apa dia? Siapa tu? Siapa tu? Okay, for a service center, biasanya kalau you hantar pergi servis kereta, kan, ada bahagian-bahagian kereta yang perlukan spare parts. Okay, so a service center always keeps spare parts and they have to repair all the failed ones from the car, that the machine that the customer brings in. Okay, so the spare parts have to, sometimes they can repair it and then they place back on the shelf, or sometimes they just replace it and then get a new spare parts whatsoever. Okay, so the objective of the system here is to advise the manager of the service center how much of the spare parts to keep at one time, alright, to always make the customer satisfied. Okay, dia punya polisi dia macam mana dia identify dia punya polisi. Bila kita nak refill parts of this kind of parts, berapa banyak kita nak kena ada at one time. Okay, having a lot of spare parts at one time is not a good thing because sometimes you akan ada spare parts duduk lama atas shelf tapi tak bergerak.
dan dia perlu, mungkin dia dah outdated dan tak boleh digunakan lagi. However, having not enough spare parts is also a problem because when your customer needs it, you don't have it. So it kind of a tricky situation where you need to identify what is the optimal value, what is the best numbers that you have for your spare parts. Okay, this is one example which is using a fuzzy expert system. Okay, dekat sini dalam example tu tadi, if you look at the steps, kita go back to the steps. The first step is to specify the problem and define your linguistic variables. Okay, dalam case dia identify there are 4 main linguistic variables. Apa linguistic variable dia? The first one is average waiting time. Waiting time ni berapa lama delay daripada customer tu masuk sampai dia dapat spare parts untuk diganti kepada bahan kenderaan dia. Okay, so they said that this linguistic variable waiting time is the most important thing because we don't want, kita ni lebih kepada nak customer satisfaction, right? Customer don't like to wait, so we want to minimize this one. Okay, so M is most important. So dia representkan mean delay untuk waiting time ni sebagai M. Okay, and then the repair utilization factor of the service center row is a ratio of customer arrival time to the customer departure rate. Bila dia sampai dan berapa lama, berapa cepat kita boleh siapkan. So row should be as high as possible, right? And then number of servers S. Okay, ada berapa orang yang akan bekerja waktu yang sama. Dia tak nak pekerja yang terlalu ramai sewaktu customer tak ada, rugi kan? Dia akan dia rugi dari segi the workers, the servers is there but there is no work to be done. So they can actually optimize their employees so they can do other things, right? And then initial number of spare parts. Ini dia punya number of spare parts yang dia simpan lah, right? Okay, so initial number of spare parts dia represent dengan N. Okay, this will be the output, how much spare parts yang dia kena simpan. This will actually affect the customer's average waiting time. Okay, tiga-tiga ni semua akan initial dan juga number of spare parts. So 4 of this will affect how long the customer have to wait. Alright, so the linguistic variables, step 1 ialah specify the problem, dah define dah. So they identify the variables. So this is the variables. Setiap variable ni dia assign the values. So you see here the linguistic value for each of the variable. Okay, for a variable mean delay, dia guna representation M. And then dia punya linguistic value dia letak very short, short and medium. Dia ada 3. Okay, so dia letakkan notation dia very short sebab panjang sangat, nanti nak tulis dalam dia punya coding panjang, so dia pendekkan, dia buat notation VS. Okay, kita tengok ni kejap Okay, untuk mean delay ni waiting time kan, dia tak nak waiting time tu sampai long, so dia cuma identify 3 je. Mean delay dia sama ada very short, short, medium. Okay, and then dia dah letakkan value. Okay, 0 hingga 0.3. Dia dah normalize dah ni. Kalau time biasanya kita guna apa? Unit dia. Minute. Okay, sometimes kita guna minute, sometimes kita guna hours. It depends on the problem lah. Katakanlah dia guna minute. Katakan dia dah ada minit daripada 0 hingga maksimum dia 2 jam, 120 minit. So dia dah normalizekan dalam graf dia, dia letak 0 hingga 0.7. Maknanya kalau ada 120, dia tak nak ada value sampai 120. So maknanya 0.7 maybe in between. Faham maksud saya tak? Faham yang normalize ni macam mana? Faham. So dia dah letakkan dalam satu range supaya senang. Okay, thank you. And then kita ada linguistic variable yang kedua, which is number of servers. Okay, so dia kata number of server can be small, medium or large. Kalau large number maknanya ramai lah. Okay, so dia gunakan SML sebagai dia punya notation. And then dia dah range dia pun dia dah normalize kan, 0 hingga 1. So katakanlah dia ada 10 orang pekerja.
So dia nak letak 10 orang jadi server pada waktu yang sama, ataupun dia boleh gunakan them in other parts in the shop, so they can actually identify how many number of servers that they can have at one time. Okay, so dia dah normalize juga 0 to 1, and then they have the repair utilization factor row. Dia letak low, medium and high, right? So utilization factor can be from 0 to 1 as well. Semua dia dah normalize kan ya. And then number of spares pun sama. Okay, dia dah normalize kan. Kalau you tengok dekat sini, linguistic value untuk number of spares dia ada very small, small, rather small, medium, rather large, large and very large. Maknanya dia nak very specific dekat sini. Ada banyak set yang dia letak sebab yang ni dia nak lebih specific. Dan kalau you tengok very small dengan small, okay, set tu adalah subset of the other one, right? Very small ni is a subset of small sebab dia punya degree of membership dia antara 0 ke 0.3 and this is 0 to 0.4. Dia normalize kan dan nampak macam degree of membership lah sebab bila dia normalize value dia antara 0 to 1, degree of membership pun 0 to 1, so dia letakkan dalam value yang ini. Clear? Ada soalan tentang yang ni? Madam, saya ada soalan. Kenapa yang numerical range dia tak sampai 1 pun dia punya normalize tu? Which one? Yang atas sekali, mean delay tu. Mean delay ni. Okay. Mungkin dalam masalah dia selepas medium ni ada long tapi dia tak nak dia punya value tu duduk dekat long. So dia letak je 0 to 1. 1 tu adalah sampai long and very long, tetapi value yang dia nak pakai cuma very short, short and medium. Oh, faham. Okay. Okay. So value yang dia nak untuk dia punya rules cuma ini je. Dia kata, tetapi logically mean delay can very very long. Sometimes dia pergi lama, dia kata. Okay, tapi dia nak sampai 0.7 is the maximum for the system. Okay? Okay, madam. Okay. Itulah gunanya fuzzy. You can belong to both set. Nanti kita tengok dalam inferences. You will go there later. Okay? Kalau you dia dapat 0.25 katakan, dia akan jatuh pada 3 set ni kan? Dia akan masuk dekat very small dengan rather small. So dia akan dapat different degree of membership for each of it. Sebab dia ada graph dia kan? So dia akan dapat degree of membership berbeza-beza. So dia akan guna ke semua tu. 3 set ni. Bila you fire the rule, you will fire all yang ada value tu. Cuma dengan different degree of membership. Okay? Bagus dia fikir jauh dah. Right? So this is how you identify what are the variables and what are the values. You dah identify value, letaklah value tu dekat dalam range dia. Okay? So we go on, and then the second step is to determine the fuzzy sets. Sebabkan dia dah letakkan range dia siap-siap tadi dekat sini, so you boleh determine bentuk set yang you nak buat. Biasanya memang kita guna triangular sets kan, senang. And it usually it already represented everything. Okay, triangular, trapezoid dah okay dah. However, kalau sistem yang macam expert system, that is good enough. Tetapi kalau you guna sistem yang untuk control system, fuzzy logic controller, controller ni dia nak very smooth transition. So kadang-kadang dia memerlukan yang curvy sikit lah. Contohnya yang S shape, Z shape, semua tu lah. Alright. However, biasanya menggunakan triangular dengan trapezoidal is good enough. Tapi you kena try and level lah. Okay. Kat sini dia kata, however, triangle and trapezoid can often provide an adequate representation of the expert knowledge. Sebab expert knowledge ni dalam kepala manusia tau. So kita susah nak kata dia very strict or not. Dalam kepala kita pun kita susah nak kata dia punya pemikiran kita tu susah kita nak letakkan dalam komputer. So dengan itu kita boleh guna triangular dengan trapezoid as a representation. Yang saya kata tadi yang nakkan very smooth transition tu, contoh katakanlah you buat untuk lift elevator kan, you nak tekan lift, you nak lift tu berhenti betul-betul smooth, dia tak nak ada bouncing and so on. So kalau you letak dia punya set tu very sharp, dekat macam triangular dia sharp kan transition dia, jadi dia akan mungkin menyebabkan controller system tu akan ada
bouncing dekat situ, so dia tak cantik lah dia punya proses. However, kalau macam kita fuzzy expert system okay. The fuzzy expert system usually you represent expert knowledge kan, dalam kepala manusia you nak translate ke dalam komputer, so we can use, it's good enough. Okay, and at the same time you akan simplify the process of computation sebab trapezoid dengan triangular dia punya function is a linear function, so calculation dia lebih mudah dan lebih cepat. Okay, so ni contoh dia letakkan fuzzy set untuk mean delay. Right, kalau you tengok kat sini ada sebenarnya value sampai 1, tetapi yang dia nak gunakan set dia cuma 3 dan 3 tu kena sampai sini je, dia tak nak set tu lebih daripada sini, begitulah. So dia you identify according to your user lah, right, to the problem. So dia ada very small, small and medium. Contoh 0.2 0.2 dia jatuh pada 0.5 untuk very small dan 0.5 untuk small, dia dekat sini. So nanti you akan kira dua-dua tu. You akan ambil kira dua-dua. Contoh 0.25 here. Okay. Dia jatuh pada very small punya line ni 0.2. Dan dia jatuh pada small punya line maybe 0.75. Okay. Around here. So bila you bawa ke atas, you dapat value tu. So you akan ada dua value. Satu untuk very small dengan small. You will use both of the values. You takkan discard any of the value. Tapi kalau you guna fuzzy, kalau you tak guna fuzzy, yes, you can ada true and false kan. Kalau true and false, you can only have one value at one time. But then now you have fuzzy, you can have a better representation lah, sebab one thing can be both set. Okay, so this is for number of servers, right? Dia ada small, medium and large. Kalau you tengok kat sini, make sure when you develop the graph, there is some pertindihan. Kalau dia tak bertindih, dia tak jadi fuzzy. Fuzzy dia kena bertindih. Sebab kita akan ada set yang mempunyai ciri-ciri pada dua set. Ada elemen yang akan belong to both set. Jadi dia kenalah bertindih. Kalau tak bertindih, dia tak fuzzy lah. Yang menyebabkan dia fuzzy tu sebab dia boleh jadi any set. Okay. Kalau tak, you letak dia perasingan, dia jadi sama ada ni atau ni je lah. Right, so dia kena ada pertindihan. However, too much is not good, too less is not good. So you have to have an optimum intersection between your fuzzy sets. Okay, ni yang biasanya habis-habis pertindihan dia about 0.5. Kalau you tengok pun graf dia macam separuh kan, bertindih. Okay, so this is for repair utilization factor, and then this is for number of pairs. Okay. Kalau you tengok ada sampai 3 set bertindih. Yang warna gelap sikit ni 3 set lah. Very small, small dengan rather small. So dia gelap sikit kat sini. Okay. Kalau yang ni adalah pertindihan antara very small dengan small. You nampak ke saya tu kan? Nampak. Okay. Nampak. Clear. Alhamdulillah. So clear yang ni? Yeah. Clear dah. Clear. Alhamdulillah. Okay, so bila you nak guna tadi, so this is some tips lah, gunalah membership functions yang you dah belajar tu. Okay, yang ini linear function je. Right, so dia buat fuzzy membership function untuk triangle left bahagian kiri dan kanan. Okay, you tengok balik function-function yang you dah belajar tu lah. Okay, right, ada yang ada dua ni. Saya rasa dia punya kecerunan kan, kecerunan dia berbeza-beza. Ada yang slanted very much, and another one dia sikit. You can also use Gaussian, sigmoid and reverse sigmoid for your functions, for your membership functions. Dia tak perlulah guna representation macam yang kita buat hari tu dalam fuzzy set, kita ada tulis kan, S function, Z function, itu untuk bentuk graf tu. However, kalau you nak coding nanti, sometimes you don't want to code according to that bentuk. You can directly use the Gaussian function. Gaussian function dia adalah exponential function. So dia buat value dia dekat sini. Okay, so sigmoid function pun is actually it involves some exponential value. Okay, so these are the shape of the functions if we use them. Okay, yang ini adalah right triangular, yang ini left, yang ini Gaussian. Okay, sigmoid to S lah, tapi dia menggunakan exponential value. Okay, and then you have reverse sigmoid function.
Okay, and then masuk ke step 3. Step 3 kata elicit and construct the fuzzy rules. So to accomplish this task, we must ask the expert about how the problem can be solved. Yang ni lah you buat, you punya knowledge acquisition. Okay, macam you buat dulu masa expert system, you interview your expert, apa rules yang boleh ada, apa yang menyebabkan apa. Okay, you have to identify how do you solve the problem using all the variables that you have. Okay, so you have all the required knowledge from your books, computer databases, kadang-kadang you dapat from flow diagrams, and you can also observe human behavior. Yang ni saya rasa you dah faham dah cara-cara untuk buat knowledge acquisition tu kan? Dah ada dah dalam, you dah belajar dulu masa ISP568. So you know how to do the interviews, how to extract knowledge from data, databases, and then you can come up with them rules. Okay. So usually we will use the square fuzzy associative memory representation, right? Kalau kita nak tengok variable S dengan variable M, okay, S tadi is number of servers. Yes, number of servers, M adalah mean delay. Okay, kalau you tengok number of servers ada 3, mean delay ada 3. So dia letakkan dalam 2-dimensional table. Okay. Kalau VS and S, apa value kat sini? Ni rule dia lah. So if, kenapa row pula ni? If utilization factor row then number of spares is S. Yang ni kita tengok yang lain. Yang ini adalah untuk mean delay dengan number of servers. So if number of servers small and mean delay very small, therefore, okay, yang ni very large. Number of spares very large, right? So dia punya output adalah number of spares. Okay. And then kita masukkan basic relation. If row, dia directly row ni akan impact kepada number of servers. Kita ada variable row tadi. Okay, yang ni dia terus direct kepada yang ni. Jadi yang ini rule dia adalah dia tak ada end apa-apalah. Yang ini direct, if this then this. Okay, sebab tu dia dah keluarkan rules dekat situ. So dia jadikan rule table dalam bentuk ni. Okay, rule 1, if mean is very small, number of servers is small, and row is large, so n is very small. Okay, nampak? So you come out dengan dia punya combinations. Dekat sini dia detailkan, dia derive 27 rules for the relationship between 3 variables and the output variable n. Okay, so yang you nak kena tentukan, nak tanya dengan expert tu yang ni lah, yang bahagian n ni. Sorry, yang di bahagian n ni. Sebab number of spares tu adalah yang output yang you nak keluarkan. Okay, so you have to construct all the rules. So nampak ke bentuk rules ni? Kalau kita baca rule number 2, if mean delay is small and number of servers is small and row is large, therefore number of spare is very small. Simpan sikit je number of spare and so on. Is it clear? Clear. Okay? Clear. Clear? Macam mana nak come out dengan dia punya fuzzy rules. So daripada dah ada fuzzy linguistic variable tadi, dah ada dia punya values, so you boleh come out dengan berapa rules. So you nampak dah sekarang kita ada 27 rules dengan combination of 3 input variables. Okay? Logik dia kata kalau 3 value kali 3 value kali 3 value memang 27 lah. 3 kali 3 kali 3. You boleh imagine dia punya cube ni. Siapa tak nampak cube ni? Apa benda cube ni? Dia adalah combination of 3 variables. This is the number of servers. Ni mean delay. Yang ini row tadi. Utilization factor. So
the combination, katakan sel yang hujung ni ialah S, server is small and mean delay is very small and row is large. Okay, so dia punya value kat sini is very small. Setiap kotak ni dia ada value yang berbeza-beza mengikut apa yang your expert berikan. Okay, so it depends on the expert. So dia akan keluarkan akhirnya macam ni lah. Dia dah buat dulu basic rule dia dekat atas. Okay, so nampak tak rule ni ada kemungkinan fire dan rule ni pun mungkin akan fire juga. Macam tu lah. So dia ada je kebarangkalian dia. Okay, so dia buat rule base yang pertama which is 12 rules adalah dia punya basic. 3 ni dia kata saya kena asingkan. So 3 kali 3 untuk 2 variable dia buat sekali. So dia dapat 9. 9 tambah dengan 3 ni ada 12 rule. So this is the first rule base. And then dia buat juga rule base yang kedua yang ada 27 rule base yang mana dia combinekan daripada cube ni. So you can have rule base tu jadi ada berbeza-beza lah. Sebab bentuk rule tu jadi lain lah. Yang ini rule dia ada satu value, yang ini combine two values. So kalau rule base yang ketiga akan ada 3 values. Okay, and then you pun encode lah, buatlah coding dalam mana pun you nak buat. To accomplish this task, you may choose one of the options. You can use C, C++, Java, Pascal. Ini dulu-dulu lah ni. Okay, sekarang ni ada MATLAB, ada Python. Alright, so you can use any of it. Okay, and then after you already develop, you can do the evaluation and tuning the system. Actually, this is actually the most laborious task. Sebab bila nak evaluate tu, you kena buat macam eksperimen lah. Try and error. Try kalau ni okay tak, dapat dah dia punya solution, bagi dekat expert. Expert kata yes, this is correct. Okay, boleh, go on. Tapi kata, tak boleh lah, rule yang ni tak kena, dia kata. So you kena tune balik. Mana yang nak tune tu? Kadang-kadang tu you nak tune balik value yang dekat dalam satu-satu cell ni. You rasa betul dah ikut logik kita. Tapi bila you run dengan expert, kata oh tak boleh lah. Kalau dalam keadaan yang ini, dia akan jadi begini. Dia berubah. So you have to tune. So dia banyaklah kerja sikit dekat hujung. Tapi biasanya untuk project group, budak tak buat sampai ke sini pun. They are all happy already when they already develop the system. Tuning tu tak sempat. Tapi kalau you dapat buat, it's a complete system. Okay. Bila? So baru kita kata you punya system tu is actually solving the problem because the expert already validated. Okay. Dari sebulan. Hari tu tak. So dia kata however, Aku kalau tak ambil even now, 28 tau. sometimes the expert So, might not be satisfied with the family aku. performance. So kalau dia tak satisfied, mungkin Bila datang tanya disebabkan nak oleh confirmkan you 28, punya number of dah set tadi penuh lah. terlalu sikit. So you perlu lebih Dia spesifik. kalau Mungkin nak aku tak boleh mungkin dia tanya akan tu. lebih Dia tak sempat. menjadikan you Yang lebih kelakar je kan, apa So, ni, you kena balik mak kepada aku expert lah. beberapa Mungkin sebab minit mungkin lebih sebab tau. identify apa sebabnya. Aku Then pukul you have to 6.30 extend. kena, diorang Kalau pukul you 7. tambah additional set, you kena ada more rule base. Lepas tu Sebab tadi tiba-tiba adik aku 7.30. Padahal tadi buat rule dalam base you cuma ada beza berapa 37 rules minit je. katakan. Sebab you ada combine 3 variables yang ada 3 value for each. Tapi kalau you ada 4, so you akan ada 3 kali 3 kali 4. So dia berbeza. So your rule base tadi akan be more bigger lah. You have to extend that. Okay. So this is an example. So tadi number of servers, katakan dia nak kena tambah antara small, medium dengan large, kena ada satu lagi kat tengah-tengah which is rather small and rather large. So dengan penambahan tu akan menjadikan sistem tu lebih accurate katanya. Jadi masa evaluation, so dia akan jadi cube dia jadi bentuk macam ni lah. Sebab number of servers tadi dah bertambah, ada 5 kat sini. And then still sini 3 dan 3. So you akan ada 5 kali 3 kali 3. Okay. And then you have to tune the system and so on. Alright. Sometimes you dah redefine the ranges, you tambah variables. You can also see that sometimes this overlap between the sets tu pun akan memberi kesan juga. Kadang-kadang terlalu banyak overlap ataupun kurang overlap pun dia jadi masalah. Jadi the best is about 35 to 50% that you have the overlapping values. Okay.
So this is some suggestion lah, what is the best value. Usually it's around 30%. Okay, so you review all the existing rules. If you need more rules, you have to add. If you don't need some rules, you can discard, right? And then you have to examine the rule base for opportunities to write some hedges. Okay, kadang-kadang getting some hedge is actually giving more variety to the values, so it will improve the behavior of the system. Okay, number 6, you try to adjust the rule execution weights. Yang ini ada yang pakai weight, ada yang tak ada, so you have to identify the fuzzy logic tools lah. Apa tool yang you pakai? Kalau dia ada weight multiplier, kena identify adakah weight tu memberi kesan. Dalam sistem dia ni tadi dia ada weight, sebab dia dah sebut yang mula-mula tadi waiting time tu adalah the most important. Jadi dia ada weight dekat situ, dia letak weight yang lebih pada variable yang pertama. Okay, and then you can also revise the shapes. Sometimes in most cases, fuzzy systems are highly tolerant of a shape approximation. However, you can change the shape of the fuzzy set if you want, and then look at how does it perform. Is it performing better or not? Okay, so this is an acquisition. Kalau you nak buat untuk sistem ni sistem student kita dah untuk identify sleep apnea. Susah tidur, dia punya problem in sleeping. Okay, so they identify symptoms. So this is the type, dia ada symptoms dia. So dalam sistem ni, symptoms ni pun dia ada some range lah, apa value dia yang dia nak assign kepada setiap symptom. Okay, so you can do some knowledge representation. Alright, knowledge representation before you come out dengan fuzzy representation table tadi, you can do some semantic network. Biasanya kita minta student at the first when you get your problem to solve, kita minta student represent the semantic network first. Sebab semantic network ni dia macam mind map kan, so you dapat more idea about what you are trying to solve. Apa variable pun you akan nampak dalam you punya semantic network. Kalau you tak buat semantic network tu macam tak nampak apa variables dia. Okay, so it is better to represent your problem in semantic network, and then baru you nampak apa variable yang actually impact kepada you punya solution. Okay, daripada mind map you, daripada semantic net tu. And then you can come out with a table yang tadi tu, right? You can use the MATLAB for the rules and the graph, and then some of them can come out with the membership function. Membership function tu bentuk graph tu dia lah. Okay, so this is an example. Dia come out dengan dia punya symptoms for each of the types. So dia nampak which is actually giving, saya rasa dia nak identify which sleeping disorder yang dia nak the category kan. So this is what the system all about. Okay, so dia buat some representation table, concentration problem, dia letak low, moderate, bad or worst. Memory problem, ada bubuh subset, ya, dia punya set begini ni. Okay, and then the value is between 0 to 10. Unit dia marks. Kalau concentration problem, points lah Okay, dia bagi macam 0 to 10 marks. Kalau morning headaches, dalam seminggu berapa kali dia kena? Time a week, katakan 5 kali seminggu, so dia kata days. Contoh, right? And then sleep paralysis, how many episodes a week? Dalam seminggu tu berapa kali dia kena? Mungkin dia kata the maximum time people would have this about 10, so the universe of discourse is 0 to 10. Okay, sama juga dengan hallucination, tapi dia tak letak per week kan, sebab hallucination ni benda yang mungkin berlaku sekali-sekala in your lifetime. So dia tanya berapa kali it happens. So katakanlah sekali dua, so dia dah termasuk dalam stage yang mana. Okay. Right, so these are how it represents. And then dia buat dia punya fuzzy perception table. Okay, yang ini biasanya kita ask the expert lah, tolong bantu kita untuk identify bentuk graph tu. Okay, kalau Y star tu totally belongs, Y and N tu not belong kan. Right, so let the expert help you to identify. You bukan bagi table ni dekat expert, no, but you ask the expert, when do we say that it is totally bad? Kata okay, kalau dia punya value dah 3 test mark dia, so kita kata dia bad.
Tapi yang lain tu quite some a bit macam tu. So dia akan bagi description. So you yang masukkan value ni dalam table. And then you can draw the fuzzy graph. You can draw it on your own or you can use the tools. This is from MATLAB. Okay, and then you can come up with the rules. Okay, dekat sini dia identify apa fuzzy variables dia. Right, rules adalah akan yang you gunakan dalam fuzzy inference engine. Nanti you akan dapat output. Apa output dia? Katakanlah output dia ialah severity level. It's good, moderate or bad. So dia akan adalah severity level plus apa yang non-fuzzy. Kadang-kadang dia ada variable yang tak fuzzy. So dia akan masukkan dekat akhir selepas you dah execute the rules. And then you come out with the output. Okay, so ni contoh dia punya rules. Right, so this is an example of the architecture. Fuzzy expert system architecture dia sama je macam expert system. Sebab dia expert system kan? Cuma beza dia mungkin dekat inference engine dia. Sebab inference engine kita guna fuzzy inferences. Right? Dia tetap ada knowledge base. Knowledge base simpan apa? Knowledge base simpan rules. Expert knowledge tapi dalam bentuk rules kan? Okay, so knowledge base simpan rules. Basically expert system yang dekat sini je. Yang atas ni knowledge acquisition is a process. So knowledge base akan simpan rules. So dalam fuzzy expert system dia akan simpan fuzzy rules lah. Okay, the same thing you need a working storage. And then dia kena ada user interface, ada inference engine. Dan kena ada explanation facility. The same architecture as expert system. Right? So this is a sample input untuk case yang sama, cerita problem yang sama tadi. And to identify sleep problem. Okay, so ini kalau you guna case base. Okay, mana kelas ya? Alright, so this is if dalam case yang ni data dia ada fuzzy variable dengan non fuzzy variable. Sebab apa dia non fuzzy? Dia cuma nak tanya ya atau tidak. Alright, so contoh variable daytime sleepiness, value dia yes and no je. So dekat belakang ni dia akan guna rule base biasa. Okay, so dia akan guna fuzzy inference system first, and then baru dia combinekan dengan rule base biasa untuk buat inference engine yang untuk expert system dia. Okay, boleh nampak ke ni? Okay, kalau contoh sleep apnea. Okay, untuk sleep apnea, dia punya fuzzy variable yang akan involve ada 3, tapi non fuzzy variable ada banyak. So dia ada banyak lagi benda yang dia perlu tahu diagnose sleep apnea. Okay, kalau untuk narcolepsy, dia ada fuzzy variable dia ada 2, non fuzzy variable ada 3. Okay, so dia ceritakan this is the fuzzification process. Yang ini kita akan tengok nantilah. Fuzzification, rule evaluation ni semua dalam fuzzy inferences. Okay, dalam fuzzy inferences kita akan start dengan fuzzification. Fuzzification ni ialah proses to fuzzify the value. Input yang user masuk bukan dalam bentuk fuzzy, user you masukkan jawapan survey dia tadi kan. So jawapan dia dalam bentuk numbers. So you have to identify the fuzzy set first. So itu adalah fuzzification. You are converting the crisp value to fuzzy value. Lepas tu baru you gunakan the fuzzy value tadi ke dalam rule evaluation. Dekat sini baru kita gunalah Mamdani ke, Sujino ke kan. Kita akan fire the rules. Okay, bila you fire the rules, sometimes untuk case yang satu, insomnia tu ada 3 rule yang akan fire katakan. So dalam 3 rule tu dia ada berbeza-beza value dia. Okay, jadi you have to aggregate the values to get one value. Baru kita do defuzzification. So kita kira dia punya center of gravity, COG. So center of gravity ni adalah centroid technique. So center of gravity akan identify, so kita tengoklah yang mana paling tinggi tu kita identify, itulah kategori dia. Dan mungkin juga dia ada characteristics of insomnia, dan masa yang sama dia ada characteristic of narcolepsy macam tu. Okay, habis dah. Habis dah. Is this the last one? Habis dah. Okay, so that is the process of building a fuzzy logic system. Do you have any question?
No. No? Yeah. Question. No ke? Question. No ke yes? Oh. Masa sekarang no. Clear Faham? Okay, so based on that, you can start thinking of what are the problems that you want to develop for your group project. Nak pergi domain lagi. Saya tak sempat buat lagi dia punya Google Form. Saya nak buat satu form nak identify you punya groups. Okay, so tak apa. Saya akan sediakan satu form untuk you masukkan nama ahli group you. Setiap group saya kata 3 orang kan? Okay, madam. 4 madam. Empat madam. 4. 4 saya kata 4 Hmm. Okay, 4 lah. Right, so Alhamdulillah. bila you ada 4 orang, identify Ya Allah. siapa 4 orang dalam group you, and then saya nak you identify what is the domain that you are going to solve. The domain problem. Katakanlah you nak buat into health, in medicine, so you look at that domain. Kalau you nak buat sistem Aku rasa boleh tu kalau kita guna je. A machine ataupun a robot, anything lah. Identify apa problem you nak selesaikan dengan fuzzy logic. Fuzzy lah. Okay. Macam How to find a problem to solve, you can find it through articles, or if you already have a problem in your mind that you want to solve trying using fuzzy, then you can go on with it, tak ada masalah. So identify je lah domain, apa problem dia. Okay, later on baru kita boleh clarify apa dia punya fuzzy values, fuzzy variables and so on. Yang penting kita tahu dulu apa masalah yang nak selesaikan. Boleh? Boleh, madam. InsyaAllah. Bagaimana dalam bila you belajar development of expert system dulu, you have to identify your role in the group, right? In the project group. So identify who leader. Okay, you can ada group leader. You kena ada orang yang akan bertanggungjawab on the programming. Even though programming mungkin you buat sama-sama, tetapi ada seorang yang bertanggungjawab untuk, katakanlah masa presentation ada something goes wrong, dia kena bertanggungjawab untuk kata okay, let me do it, let me explain. Okay, tak bolehlah semua orang kata macam ni lah semua, nanti masa presentation dia jadi kalang kabut. Jadi kena ambil role masing-masing, bagi-bagi tugas. Okay, siapa yang bertanggungjawab jadi knowledge engineer? Knowledge engineer should go and interview the expert. Kalau tak ada expert, katakan you nak gunakan buku, tak ada masalah. So knowledge engineer yang akan bertanggungjawab to do all the knowledge representation. Okay, project leader dengan all the member of the group kena sama-sama fikir how do we actually solve the problem. So nak solve the problem tadi kita dah kata, kita first thing kena identify the variables. What are the values? What are the fuzzy sets kan? Aku teringin nak buat credit score tu. Graph tu nanti dulu pun tak apa. Yang penting apa value dia. Okay. So kita kena identify lah. So semua orang dalam satu group kena brainstorm buat benda tu sama-sama. And then barulah you boleh bagi-bagi. Okay, you knowledge engineer. Betul, saya tahu semua orang akan pergi cari dan memahamkan knowledge tu. Sebab kalau tidak macam mana you nak coding kan walaupun you adalah programmer. However, kita nak letak tanggungjawab tu kepada seorang so that bila kita present nanti orang tu boleh explain very thoroughly about that. Faham maksud saya memang betul kita semua akan play all the roles, tetapi pada masa yang sama kita nak ada delegation of task so that the person who is actually assigned to that task will be responsible of it. Nanti bila presentation dia kena responsible lah present benda yang sepatutnya. Boleh ya? Boleh, madam. Saya dalam proses nak sediakan rubrik untuk projek tu. Saya akan share dan letakkan dekat dalam Teams lah. Okay, minggu depan cuti kan? Terkejut lah kali. Madam, cuti. Raya dah. Mogol lah dia ni. Kita terbalik tong sampah ni. Okay, so bolehlah start dengan you all punya group project. Nanti saya akan sharekan link untuk by the end of this week By the end of this week saya nak you all bagi saya nama
dan dah bincang apa problem yang you nak solve kan. Okay. And then identify juga siapa pegang task apa. Okay. Boleh So kita tahu siapa pegang task apa. Tapi task tu mungkin kemudian lah kot. Yang penting you tahu siapa apa problem dan macam mana nak, apa yang you nak selesaikan. Saya akan letak satu box untuk you isikan. Define the problem. Apa, ceritakan problem tu. Okay. And then you boleh ceritakan juga apa fuzzy set yang dan variable yang you akan gunakan. Boleh? Boleh madam. Boleh. Daripada tu nanti baru kita nampak besar mana rule base you. Okay? Alright.